One of the greatest privileges of dining with Pierre Chen is his curiosity. He's a real host, like with capital H. Like he's someone that if you have to name someone that would be the perfect host, that could be that guy. What he brings is a real mutual respect. Every course is a little marriage of flavor between the food and the drink. It's all incredibly thoughtful and intentional. でその時の美味しいものをこちらが用意して、でそれで料理方法をピエールさんが決めるっていう。もう本当に素晴らしいワインなんで、それと料理をマッチングさせるってこともすごく勉強になるんで。でそれのその感性がやっぱり全然違うところからマッチングさせてくるんで、僕らもその本当に驚きもあるし、感動もあります。It's food and wine, it's cultural, but it's also him. I would say that Pierre is even part of the meal, like he's part of the experience totally. 柄だとか、あとはその美意識とかは本当にすごく尊敬しています。個人的そのお客様としてではなく個人的にも本当に尊敬しています。I really truly believe that the most important thing is that you feel that with Pierre is genuine. This is something that he embraces completely. He creates an experience. He takes that responsibility or that privilege very seriously, and he makes each of his guests feel incredibly important. And that their consumption and awareness of the flavor marriages that he's presenting and their enjoyment is clearly a priority for him. The desire for people to experience the food and the wine the way that he does. He's sharing an insight and a joy that he has and imparting it to you. 台湾で連れてってもらったことありますね。共有して、しかもここは日本料理だけなんで全然違う料理を僕らも経験できるんで、食べたことないものもたくさん勉強させてもらうんで、それに関しては質問もこちらもたくさんあるし、なんか独特なでいて深い味わいのものでした。何が勉強になるかっていうと、そのもの直接は僕らは食べて勉強ではないんですよ。で僕とにかく経験なので、僕らは食べるってことが基礎トレなんで、それをやれなくなったら料理はできないと思ってる。とにかくその味をからどうこうとかじゃなくて、細胞に刻むんですよね。食べるっていう行為を頭の記憶では忘れていても必ず細胞のどっかで覚えてるんですよね。魂で覚えてる。でそういうのを具体的でどうこうじゃなくて、もうとにかく経験を積むっていうのが大事なことだと思うんで、そういう意味でもチェンさんはいろんな日本では食べれないようなものを意識して連れてってくれてるんだと思うんですけど、はい。He goes to the vineyard, he knows these people growing wine, he knows how you master an amazing vintage. So winemaking is also a bit like what an artist can do in a studio, which is facing a white wall or a white canvas and trying to come up with something completely different. Winemaking is maybe not as dramatic, but there's always a moment where you need to make a decision in order to prepare your vintage the best way you can. And I think this is where I really believe art and wine come together. En Bourgogne, on a la chance d'avoir quelques terroirs très prestigieux et surtout, ces terroirs prestigieux, à travers les siècles, ont été découpés en toutes petites parcelles. Et ce qui fait que pour un collectionneur comme Pierre, avoir la possibilité de pouvoir acquérir un petit morceau de légende, c'est un peu de l'art en fait. C'est un peu une œuvre d'art et qui va produire quelques centaines de bouteilles, mais des bouteilles juste extraordinaires. Je pense que c'est dans son approche, dans l'approche qu'il a artistique, est exactement coché toutes les cases. Pierre est un esthète, Pierre aime le vin, Pierre a une vraie vision
pour son patrimoine, pour son futur. Et nous, on a une vision de ce que l'on pense être les grands vins de Bourgogne. Et lorsqu'en fait les deux se rencontrent, finalement, je pense que ça peut faire de jolies étincelles. He never stops, he never settles. So there's always something ongoing. And he's also the first one to tell you that I want to learn. I know he wants to know more. I'm so not surprised that he's now opening a restaurant in Paris, which seems like probably one of the most difficult things to do because there's so much competition already. But no, he has an idea, he has a chef he wants to work with, a space he wants to embrace, and he's just going for it like he has been doing all his life. He always challenged, the status quo. He always wants to see, what's next. He's deep down enthusiastic, he's deep down passionate, and will always want to learn in order to stay with the very best. It's Pierre, what can I say?